Okay, we were discussing about machine cell. Once again, I will repeat the definition because of some interruption. We had broken the link. Machine cell may be defined as a group of closely located workstations where multiple sequential operations are performed on one or more families of similar raw materials, parts, components, products, or information carriers. So, in the machine cell, we are going to locate different workstations very closely. First of all, you should understand what is workstation. Workstation, it is the location at which you perform the task. Once again, I am repeating, it is the location where you perform the task. For example, right now I am sitting in front of a computer and I am conducting a lecture. So this is a workstation for me. You are sitting online for the lecture. You are performing a task. So that is the workstation for you. Some students are online and they are watching this lecture. Uh, so this is the workstation for them. So it is not conceptual that machine cell is just related to use of machine. It is a concept. It is a cell, and machine is a part of that cell. Please understand the difference. Cell is a part of that machine, or machine is a part of that cell. So this difference you should understand. So therefore, I have repeated this. Now let us go ahead. Now in the machine cell, we have to consider different parameters for designing purpose. We have to consider different parameters. And which are these parameters? Product life cycle. First of all, we have to take into consideration while designing a machine cell. What is the product life cycle? Initially there is a launching of the product, then growth of the demand of that product, then the demand will remain constant, and then there will be uh, decreasing the demand of the product in the market. Once again the product will be launched, then growth, then it will demand will remain constant, and then there will be a decreasing in the demand. So this is a simplest product life cycle. This we have to take into consideration while designing a machine cell. Continuous flowing work through the cell. Continuous flowing work through the cell. It means that in your machine cell there are a lot of raw materials, equipments, inspecting devices, gauging devices, inventories flow, that is material handling. So all these things should be flowing smoothly. ह्या सगळ्यांचं तुमचा जो वर्क फ्लो आहे तो स्मूथली झाला पाहिजे आणि तो कंटिन्युअस पाहिजे विदाउट एनी इंटरप्शन. विदाउट एनी इंटरप्शन देअर शुड बी अ फ्लो ऑफ वर्क. आणि हे सुद्धा मशीन सेल डिझाईन करताना तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. Otherwise, what happen? You take example of your own. In your in workshop, you do the jobs, you do the different operation on lathe machine. One friend is having your vernier caliper. Uh, your vernier caliper is taken by your friend, and you are searching it everywhere that where is my vernier caliper, and in that searching operation you will lose 10 to 15 minutes. Somebody has taken your chuck key for holding the job into chuck. So there also you will lose 10 to 15 minutes.
So this searching operation of different equipments, they will take more time. So there should be a flowing work through the cell smoothly. So we have to consider this in advance. Properly allocation of resources for gauging and tooling. That is what I told you that uh, proper allocation of resources, properly lubrication oil that should be located so that you can use it anytime. Gauging devices means measurement of different raw materials, measurement of your manufactured job. You have to check their quality by using gauging devices and different toolings also. Whenever you require to change the tool should be allocated properly so that you can change it. So you have to allocate these devices at a proper place. What I'm saying, at a proper place. Now what happens? Suppose you want to go for the drilling operation after lathe machine. Uh, so you will move 100 meters ahead and there you will perform drilling task. So this is not a proper allocation of the device. As I told you, you will search for vernier caliper everywhere. So this is not a proper allocation, and it will lose your time, production time, and finally, what happens? Production rate decreases. So this is not expected to decrease the production rate. Aggressive update of equipment and processes. What is this aggressive update? For understanding aggressive update, let us take example of our class. Daily I am typing a message on your WhatsApp group. All students should solve a multiple choice question. This is what aggressive update. Daily we are taking the follow up of your attendance. This is what aggressive update. Similarly, in your machine cell, different equipments are located at different location, and you have to check the status of requirement, whether do you require more equipments, whether you want to change some processes, or is there any interruption in processes. This you have to check. So that is called as aggressive update. Daily, weekly, there should be a inspection of your processes and equipment requirements. What happens most of the time? Sometimes there is no uh, requirement of the equipments, but suddenly you receive one order from the customer, and you have to purchase equipment and the start manufacturing. So this is not at all aggressive update. So you should be ready in advance. Immediately you should go for starting manufacturing process. So this happens and you should take care of this. हे सगळं तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे, कारण कसं आहे, अग्रेसिव्ह अपडेट जे आहे ती ज्या त्यावेळी झाली पाहिजे. लेटेस्ट से आहे structural issues of a machine cell are as follows: selection of component families and grouping of these components into families. See what happened, the floor space we have selected for component families or grouping of this component to families, it should be sufficient, because we have to locate different types of component at different location, and then it should be processed into machine cell to increase production rate. And this is one issue. So at the startup itself, you have to select a proper location,
proper floor space so that you can avoid these structural issues. Grouping of machines and processes into cells. Sometimes what happen, if you group the machines, there should be a proper electric supply, electricity supply. It should not happen that three machines are located to the east side and one is located to the west side, but your material is traveling from east to west, and this is going to finally lose your time of the manufacturing. So this is immaterial. So material handling time is increasing, therefore there are chances of decreasing production rate. And the same thing is about the manufacturing processes. So the chart sheet that you create before manufacturing, it should be created by considering the structure of your machine cell. It should be created by considering structure of your machine cell. Then selection of tools, jigs and fixtures. This is also a structural issue. Properly selection of jigs, properly selection of fixtures, selection of tools that should be done. Selection of material handling equipment, the conveyors, robot, or sometimes material handling is manual. In mass production, material handling is most of the time it is automated. In batch production, material handling may be manual. But this thing also you have to consider while setting up the machine cell. Selection of equipment layout. This is also very important. Equipment layout means what in your machine cell in the floor space of suppose 1000 square foot. There you have located gauging devices, lubricants, then some raw materials, then some inventory stocks, some scrapping is also located at some location of your working space. So the equipment layout should be a proper so that you can immediately take new equipment and you can start मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. मग त्याच्यामध्ये कुठला अडथळा यायला नको आहे आपल्याला. आपण इक्विपमेंट ठेवताना व्यवस्थित अशा ठिकाणी लोकेट केले पाहिजेत ना की ज्या ठिकाणी तुम्ही लगेच घेऊ शकताल आणि तुमचं ऑपरेशन कंटिन्यू होईल. आपल्या वर्कशॉपमध्ये होतं तसं व्हायला नकोय की तुम्ही एका ठिकाणी जॉब करताय आणि व्हर्नियर कॅलिपर दुसरीकडे गेलेला आहे, टूल तुमचा मित्रच घेऊन जातो. अशा गोष्टी होणं अपेक्षित नाही. ठीक आहे, तो जोक झाला. पण पुढचं बघूया आपण आता. Procedure issues related to machine cell are as follows. A detailed design of jobs. This is also a procedure issue. Then organization of supervisor around the cellular structure. And formulation of maintenance and inspection policies. And design of procedure for production planning, scheduling, control, and acquisition of related software hardware. And last one is the modification of cost control and reward system. Now, once again, I'm explaining and reading these procedure issues. Detailed design of jobs. तुम्ही जो जॉब तुमच्या मशीन सेलमध्ये मॅन्युफॅक्चर करत आहात त्याचं डिटेल डिझाईन तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे. इवन देअर ड्रॉइंग्स, अलाउन्सेस, त्याचे टॉलरन्सेस काय तुम्ही दिलेले आहेत, च्या ॲक्युरेसी किती एक्सपेक्टेड आहे, विथ प्रॉपर डायमेन्शन, सिम्बॉल्स, ते सगळं तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे. ऑर्गनायझेशन ऑफ सुपरवायझर अराउंड दी सेल्युलर स्ट्रक्चर. आता तुमचा जो सेल्युलर स्ट्रक्चर आहे म्हणजे मशीन सेलचं जे स्ट्रक्चर आहे तिथं प्रॉपरली तुम्ही सुपरवायझरचं लोकेशन दिलं पाहिजे. ना तर काय होतं, तुम्ही तुमच्या वर्कशॉपमध्ये जर बघितलं म्हणजे एका कोपऱ्यात मशीन आहे आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात सुपरवायझर आहे आणि तिथं क्वालिटी इन्स्पेक्शन होतंय म्हणजे तिथं पुन्हा तुमचं मटेरियल हँडलिंग टाइम इन्क्रीज झाला. आणि तुम्ही दररोज जरी 15 सेकंद
मटेरियल हँडलिंग टाइम रिड्यूस केला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून एक जॉब मॅन्युफॅक्चर करू शकता. सो इन दिस वे यू शुड reduce the material handling time. So therefore, supervisor location should be proper. Then formulation of maintenance and inspection policies. Daily there should be inspection, weekly there should be a maintenance as and when required. Sometimes immediate breakdown may be there, and you should organize some preventive or breakdown maintenance so that there will not be a loss of production. हे ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे कसं की प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे काय की एखादं तुमच्या प्रोडक्शन मध्ये मशीन किंवा इक्विपमेंट वर्किंग होत नसेल तर ते होऊ नये त्याच्या आधीच तुम्ही काहीतरी प्रिव्हेन्शन घेतलेलं आहे, इन्स्पेक्शन केलेलं आहे. आणि ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स म्हणजे ऑलरेडी तुमचं मशीन इक्विपमेंट बंद पडलेलं आहे आणि ते बंद पडल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर काहीतरी मेंटेनन्स करून ते पुन्हा वर्किंग मध्ये आणत आहे त्याला तुम्ही थोडक्यात ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स असं म्हणू शकता. त्यामुळं हे इश्यूज आहेत मशीन सेलमध्ये त्याच्यावर तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. डिझाईन ऑफ प्रोसिजर फॉर प्रोडक्शन प्लॅनिंग शेड्युलिंग कंट्रोल अँड ऍक्विजिशन ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर हे आपण आता कॉम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये हा पॉइंट मी डिटेलमध्येच डिस्कस करेन. त्याच्यानंतर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अँड रिवॉर्ड सिस्टम. कॉस्ट कंट्रोल अँड रिवॉर्ड सिस्टम इट डिपेंड्स ऑन अबव 4 पॉइंट्स. म्हणजे खालचा जो पॉइंट आहे की नाही तो त्याच्यावर डिपेंड आहे. कॉस्ट कंट्रोल हा फार मोठा विषय आहे ऍक्च्युली. लोक त्याच्यावर पीएचडी करतात. कॉस्ट कंट्रोल कसं करता येईल आणि रिवॉर्ड सिस्टीम काय देता येईल का ते सुद्धा आपण आता पुढे डिस्कस करूया. हा इव्हॅल्युएशन ऑफ मशीन सेल डिझाईन डिसिजन हाऊ इट इज डन. हा पिक्चर दिसतोय का तुम्हाला स्क्रीनवर? डायग्राम दिसती का? Thank you. Evaluation of machine cell design decision. So equipment and tooling investment. This is the first point in design. Then equipment reallocation cost. Then material handling cost. Floor space requirement and flexibility. थोडंसं झूम करून घेतो मी ते तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. हां इक्विपमेंट अँड टूलिंग इन्व्हेस्टमेंट त्याचा एक तुमच्याकडे चार्ट शीट पाहिजे. इक्विपमेंट रिअलोकेशन कॉस्ट. समटाइम्स यू मे हॅव टू रिलोकेट सम मशीन्स त्याचं पण तुम्हाला कॉस्ट एस्टिमेट घ्यावं लागणार आहे. मटेरियल हँडलिंग कॉस्ट. त्या मटेरियल हँडलिंग कॉस्टमध्ये आता वेदर इट इज मॅन्युअल वेदर इट इज सेमी ऑटोमेटेड ऑर ऑटोमेटेड त्याचं पण कॉस्ट एस्टिमेट पाहिजे तुमच्याकडं. फ्लोअर स्पेस रिक्वायरमेंट. जसं की मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला मशीन सेल ऑर्गनाईज करायला किती स्क्वेअर फीट किंवा काय किती जागा लागणार आहे त्याचं पण कॉस्ट एस्टिमेशन पाहिजे. अँड ॲट द लास्ट यू शुड थिंक अबाउट द फ्लेक्झिबिलिटी. समटाइम्स यू मे हॅव टू रिलोकेट द डिव्हाइसेस immediately. Sometimes you may get a new form of the workpiece which is not in the profile of your workshop. So there you have to relocate devices or you may have to purchase new devices. So this flexibility you should maintain in manufacturing. Then utilization of equipment. So there should be aggressive update related to utilization of the equipment. Tool how what is the tool life, whether it is whether tools are utilized properly or not, or the what is the date time of the tool, lifetime of the tool. ते टूल तुमचं कसं एका जागी ड्वेलिंग मध्ये असेल तर ते टूल तिथंच तुम्ही एक 2 मिनिटाचा जॉब मध्ये 15 सेकंद जर टूल तिथं
डेट टाइम मध्ये गेलं तर तो लॉस झाला तुमचा मशीनचा. टाइम लॉस इथे झालेला आहे. दॅट इज व्हॉट डेट टाइम. सो दिस इज व्हॉट युटिलायझेशन ऑफ इक्विपमेंट. लुब्रिकंटचा पण यूज जो असतो मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तो प्रॉपरली झाला पाहिजे. वर्करचा वर्करचे तुम्ही जे मशीन्स आहार असतात, यू आर गोइंग टू पे टू द वर्कर फॉर वर्किंग. त्याचा पण पर आवर तुम्हाला चार्ज त्या वर्करला पे करावा लागतो. तर त्या वर्करचं युटिलायझेशन प्रॉपरली होत आहे का नाही, वेदर he is doing the job properly, he is utilizing the time, he is utilizing the machine or not. So this inspection you have to do on a regular basis. So there you need aggressive update. Then work in process inventory. Work in process inventory, it means what? First of all, you should understand what is the inventory. Inventory is a stock. You may store raw materials, you may store equipments, or you may store different devices which are required in manufacturing. And this storage is just for smooth conduction of manufacturing process. तर ते इन्व्हेंटरी म्हणजे काही या सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगला लागतात ना, ते तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायच्या आहेत. आता ह्याच्यामध्ये प्रोसेस इन्व्हेंटरी म्हणजे काय? समटाइम्स यू मे रिक्वायर टू चेंज द टूल. दिस इज व्हॉट प्रोसेस इन्व्हेंटरी. इन प्रोसेसमध्ये आहे ना ते. Raw material is already supplied to you, but you may require some gauging devices. The in process मध्ये आहे. So that is required. Then इन प्रोसेस मध्ये वॉटर सप्लाय असतं, ते काही एवढं महत्वाचं नाही, तो स्ट्रक्चरल इश्यू आहे. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय तो सुद्धा स्ट्रक्चरल इश्यू आहे. पण समटाइम्स यू मे नीड डिफरंट टाइप्स ऑफ equipments which are required for quality control inspection purpose. That is work in process inventory. Sometimes you may require different papers to maintain the record. हे सुद्धा काय वर्क इन प्रोसेस इन्व्हेंटरी आहे. आणि तिथं तुमचा ब्रेकअप झालेला नको आहे आपल्याला. ते ब्रेकअप होता कामा नाही. तर जर ब्रेकअप झाला तर मग तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंगचा टाइम जो आहे तो तिथं लूज होणार आहे. आणि फायनली ते तुमचा प्रोडक्शन रेटवर हॅम्पर करत आहे. Then job lateness, that is what I am discussing since start. Job lateness means what? Your target is to manufacture job within 2 minutes or 2 minutes 30 seconds, but it is not happening as per the requirement. So it should happen as per the requirement. आणि ते का होत नाही ते होण्यासाठी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेणं अपेक्षित आहे. Queue length at each workstation. What is queue length? Suppose our friend, suppose this Rohan, he is performing on one machine. He is doing turning operation. While doing the turning operation, another workpiece is waiting behind him, and it should be also turned. म्हणजे रोहन एका मशीनवर काम करतोय, तिथे त्याचं टर्निंग ऑपरेशन चालू आहे, आणि त्याचबरोबर त्याच्याकडे अजून दोन वर्कपीस येऊन पडलेले आहेत, आणि त्याचं पण टर्निंग ऑपरेशन करायचं. सो दिस इज व्हॉट क्यू लेंथ. अँड क्यू लेंथ शुड बी मिनिमम. सो वेटिंग टाइम ऑफ दॅट रॉ मटेरियल कॅन बी अवॉइडेड. दॅट इज कॉल्ड एज अ क्यू लेंथ. आणि ती क्यू लेंथ जेवढी कमी करता येईल तेवढी कमी असणं अपेक्षित आहे. नाहीतर पुन्हा तुमचा मग तिथं डेट टाइम जो आहे तो तिथं वाढणार आणि पुन्हा परत प्रोडक्शन रेट जो आहे तो हॅम्पर होणार आहे. So this is system operation consideration. So right side you are seeing this utilization of equipment, working process inventory, up to job lateness. हे सगळे काय आहे? सिस्टीम ऑपरेशन कन्सिडरेशन आहे. आणि लेफ्ट साइडला जे आपण बघतो सिस्टीम स्ट्रक्चर कन्सिडरेशन आहे. तर हे जे आता मी तुम्हाला 10 कन्सिडरेशन वाचून दाखवले, हे सगळे तुम्ही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी लक्षात ठेवा तुम्ही. What are the structural considerations in machine cell, and what are the operational considerations in machine cell? So operational considerations are the utilization of equipment, working process, inventory, job time and job lateness. आणि structural consideration जे आहेत ते equipment and tooling, investment, equipment relocation,
cost, material handling cost, floor space requirement, flexibility. तर हे तुम्ही डिफरन्स जे आहे हे लक्षात ठेवा आणि इट मे बी आस्क्ड इन मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन. Now we will go to the core part of the machine cell. This is very important for all of you. Types of machine cell: single machine cell, group machine cell with manual material handling, and group machine cell with semi-integrated system with flexible manufacturing system. So these are the four types of machine cells. First of all, let us see what is the single machine cell. There is a single machine and other supporting jigs, pictures and toolings organized to make one or more part families. There is a single machine and other supporting jigs, pictures and tooling organized to make one or more part families. And it can be applied to work parts whose attributes allow them to made on one basic type of process such as a turning, milling, drilling. A single machine cell consists of only one machine. म्हणजे तुम्ही जर उद्या ठरवलं की तुम्हाला एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म काढायची चालू करायची आहे, तुम्ही त्याच्यामध्ये एकच मशीन फक्त परचेस केलेली आहे आणि मग त्या मशीन बरोबर मग हे सगळ्या गोष्टी येतात, जिग्स, पिक्चर, टूलिंग येतं किंवा काही पार्ट फॅमिलीज मग तुम्हाला करावं लागतील मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये. तर हे सगळं काय आहे, सिंगल मशीन सेल आहे. व्हेनेवर यू हॅव ओनली वन मशीन विथ यू, यू कॅन सिम्पली कॉल एज अ सिंगल machine cell. Now, what is a group machine cell with manual material handling? So more than one machines are arranged in the group and human operators do the material handling. Now you can see this layout. थोडंसं मी zoom करतो. तुम्हाला दिसेल. Now you can see this is the flow of material handling and it is a manual where M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 these are the machines. ह्या machines आहेत आणि त्या लूप मध्ये ऑर्गनाइज केलेले आहेत. Here raw material will enter to the machine M1 and it will be processed and final product you will get in the machine number 7. म्हणजे रॉ मटेरियल तुमचं M1 to M7 पर्यंत प्रोसेस होत जाईल आणि इथं आउट होईल. आणि ही इथं ह्याच्यामध्ये होणारे जे सगळे मटेरियल हँडलिंग आहे ते ह्युमन ऑपरेटर्स कडून होतो. दॅट इज मॅन्युअल मटेरियल हँडलिंग, ते फक्त मॅन्युअलच होणार आहे. हा त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. Then group machine cell with semi-integrated material handling system. It is an arrangement of more than one machine grouped with mechanized material handling system such as a conveyor. त्याच्यामध्ये दोन टाइप आहेत, एक स्ट्रेट लाईन लेआउट टाइप आहे आणि लूप लेआउट आहे. The difference between previous type of machine cell and this type of machine cell is that मटेरियल हँडलिंग इज ऑटोमेटेड. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे मटेरियल हँडलिंग आहे ते कन्व्हेअरचा यूज करून त्यांनी केलेलं आहे. आणि पूर्वी कसं होतं, आपण ह्युमन ऑपरेटर्स ते मटेरियल हँडलिंग करायचे. आता तुम्ही हे दोन टाईप समजून घ्या. ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला फर्स्ट जो लेआउट दिसतोय तो मटेरियल हँडलिंग विथ ऑटोमेटेड कन्व्हेअर. हे पण झूम करून घेतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल. Now you can see here M1, M2, M3, M4, M5. These 5 machines, that is 5 workstations, are arranged in straight line. Therefore, this is called as a machine cell with semi-integrated system, and it is a straight line type because machines are arranged in straight direction.
तर इथं बघा तुम्ही, इथं M1 पाशी तुम्हाला रॉ मटेरियल येईल आणि M5 पाशी तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोसेस होऊन त्याचं प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन होईल. मात्र इथं M1 टू M5 जेव्हा रॉ मटेरियल फ्लो होईल ते सगळं कन्व्हेअरनी फ्लो होईल. इट इज अ ऑटोमॅटिक handling of the raw material. Similarly, you can see the loop layout configuration. So this is the M1 machine, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. तर रॉ मटेरियल M1 पासून असं लूप मध्ये येईल आणि ते M8 पर्यंत येईल आणि तिथं प्रोसेस होईल. And in this case, the conveyors are also used and material is flowing in the loop direction. इथं मटेरियल स्ट्रेट लाईन मध्ये काय होतं की मटेरियल जो फ्लो होता तो स्ट्रेट लाईन मध्ये होता आणि इथं खाली जो आहे तो लूप लूप डायरेक्शन मध्ये ते मटेरियल जे आहे ते फ्लो होणार आहे. So this is the difference in handling system. What is the thing you can point out here? More electricity required in machine cell with semi-integrated system, because here conveyors are operated by using electricity. Here there is no interference of human being. Also, these are more efficient. These are not time consuming as compared to previous type of machine cell. Straight line type of machine cell will take less time for material handling system. स्ट्रेट लाईन टाईपचा जो मशीन सेल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मटेरियल हँडलिंग साठी फार कमी वेळ लागणार आहे. बट फॉर लूप लेआउट कॉन्फिगरेशन मटेरियल हँडलिंग विल टेक मोर टाइम. But you can see in the loop layout configuration more machines can be organized in the less floor space. म्हणजे कमी जागेमध्ये तुम्ही जास्त मशीन जे आहेत त्या लोकेट करू शकता लूप लेआउट कॉन्फिगरेशन मध्ये. पण इथं स्ट्रेट लाईन कॉन्फिगरेशन जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही 5 ते 6 इथं मशीन ऑर्गनाइज करू शकता. असा तो डिफरन्स आहे. तर हे दोन्ही डिफरन्स जे आहेत ना तुम्ही ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द डिफरन्स, एक्झॅक्ट डिफरन्स बिटवीन स्ट्रेट लाईन टाईप अँड लूप लेआउट कॉन्फिगरेशन मशीन सेल. तर त्याच्यानंतर फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम हा जो टाईप आहे तो आपण सेपरेटली त्याच्यासाठी 1 तास देणार आहोत. कारण की नेक्स्ट आपलं सेक्शन जो आहे म्हणजे आपल्या सिलेबसचा त्याच्यामध्ये मटेरियल फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम एक सेपरेट बीटच आहे. त्यासाठी आपण त्याला 1 तास देणं अपेक्षित आहे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. आता मला तुम्ही तुमची अटेंडन्स जी आहे ती चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा आणि क्विज ज्यांनी सॉल्व्ह केलेले नाही त्यांनी आजच्या क्विज नंबर 3 सॉल्व्ह करायचा आहे. इमिजिएटली अटेम्प्ट करून घ्या ते. अटेंडन्स